Let's begin with the first question, which goes to Stamp. Let's set the record straight. Talk about your last fight with Alyona. What happened in that fight? Did you tap, yes or no? ให้สแตมพูดถึงไฟท์ที่แล้วที่แข่งกับอาริโอนาว่าคราวที่แล้วเนี่ยอธิบายนิดนึงว่าสรุปว่าแท็บหรือไม่แท็บค่ะไฟที่แล้วไม่ได้แท็บค่ะก็ยืนยันว่าไม่ได้แท็บค่ะ I still insist in the last fight I didn't tap but the angle that the referee saw was a tap so I just respect his decision. We'll follow that up with our first question which comes from Jack Gotzel from Tops Off Sports. I have a question for both fighters. With this being an immediate rematch, what do you each look to change from the last fight to this fight? Если бы бой закончился бы, сразу же бы стал бы после вот вашего боя первого, да? Что бы вы бы поменяли с предыдущего и вот прям вот на нынешнего? Я поняла, что такое закончился сразу же. В плане того, что если бы бой вот ваш закончился первый и сразу же сделали бы второй бой моментально. Не говорят прям какой день, но вот давайте скажем на следующий день. Что бы вы поменяли с предыдущего на нынешний? Поменяла бы, я бы, наверное, подтянула свою функциональную подготовку. I think what I would have changed is my functionality. สำหรับคำถามสำหรับสแตมนะคะก็คือว่าคิดว่าไฟล์นี้เนี่ยคือจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนยังไงในการต่อสู้กับอาริโอนาเมื่อเทียบกับไฟล์ที่แล้วบ้างก็คิดว่าจะมีผลที่ชนะ 100% ค่ะก็ต้องชนะอยู่แล้วเนาะแล้วการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าสกิลในการเตรียมตัวก็กะว่าจะเล่นมวยอื่นค่ะก็จะชนะให้ได้ค่ะ Okay my only thing in my mind is like I will do whatever that I have for this fight to leave the cage with my arm braced. My last experience taught me that I have to take a chance to finish the fight right away when there is an opportunity. And then this fight, I plan to do more on striking rather than a ground game. We go to our next question, which comes from Nick Atkin of SCMP MMA. Okay, question for Stamp. How important has it been for you to be able to focus completely on your mixed martial arts in training for the last year or so? Obviously, you have been a champion in kickboxing and Muay Thai before, but you've had an extended amount of time to just focus on MMA. Is that going to help you really level up and show everyone you're a new athlete? การที่สแตมได้มีโอกาสเนี่ยโฟกัสในการเทรน MMA เนี่ยพูดได้ว่าน่าจะร่วมขวบปีด้วยกันเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยสแตมได้โฟกัสในการเทรนคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยมาแล้วนะคะทีนี้ในช่วงปีนี้มันมีระยะเวลาค่อนข้างนานของสแตมในการเตรียมตัวสำหรับไฟล์นี้คิดว่ามีความสำคัญยังไงบ้างคะก็มันทำให้เราเพิ่มสกิลในการต่อสู้ในท่านอนมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เรารู้เทคนิคในการนอนมากขึ้นค่ะ Well of course my skill is 100% leveled up for this fight. I have more time to prepare on my ground game. Even I trying to focus on my striking, but also I did improve on my ground game and then grappling skills. It was quite a difficult 12 months for you, February 2020 to February 2021. Just how much are you looking forward to try and put those difficulties behind you after the defeats you had, and just how much is that inspiring you and motivating you to prove everyone who might be doubting you now to prove them wrong? คิดว่าสแตมเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมายังไงบ้างถ้าเกิดจากเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะที่ผ่านมาแล้วก็สแตมแบบได้พ่ายแพ้ไปอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้คิดว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจยังไงบ้างให้สแตมได้ก้าวขึ้นมาแบบเป็นนักกีฬาที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็คิดว่าจากที่แพ้เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ทำให้มีแรงกระตุ้นในการซ้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้อยากจะชนะมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นค่ะ Well it has a lot of motivating me to come back to be better fighter in every fight that I have and then my goal is just to get a belt. Up next we will go to Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. Okay, first question for Alyona. What were your thoughts when you got stamped in the first round of the Grand Prix and were you surprised with a ground game in the first fight? Алена, вопрос вам. Удивлены ли вы результатом первого боя, именно что вот именно так закончить этот бой?
Нет, я не удивлена результатом, потому что я хороший грэплер, и я рассчитывала на более досрочную раннюю победу в первом раунде. Я хотела финишировать, выйти на руку. К сожалению, я вышла и на руку, но у меня не получилось удержаться там, поэтому я потеряла позицию. Еще я несколько раз выходила на руку, и несколько раз выходила на удушение. И по итогу я задушила ее в третьем раунде. Now, frankly, I'm not surprised with the result. That I know that my strength is grappling, and a couple times during the fight, if you watched it, I've tried to armbar her, but wasn't successful. But by keeping trying that, in the third round, I managed to submit her. And Stamp, for you, where would this rank winning the Grand Prix compared to winning the Muay Thai and kickboxing belts in one championship? ถามถึงแซมนะคะแซมคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในแรงระดับไหนถ้าเกิดเทียบกับในแรงกลางปีระหว่างกลางปีกับมวยไทยอะค่ะคิดว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนของในเลเวลการแข่งขันหมายถึง MMA ใช่ไหมคะพี่กวางอยู่ในขั้นสูงสุดอยู่ในขั้นระดับท็อประดับกลางระดับอะไรยังไงหนูคิดว่าหนูอยู่ในระดับกลางค่ะเพราะว่ามีคนเก่งๆมากกว่าหนูเยอะค่ะ Well, I would say like currently I'm in the middle level of the MMA Grand Prix, but I will try my best to get on the top. Next, we'll go to Raj Shekhar of Essentially Sports. So my question would be to Stamp. Obviously, this is a much awaited rematch. The fans had wanted to see it. So are you really feeling the hype? Like, is it enjoyable, or is there a pressure of proving your point since you have already raised that the first fight that didn't go to your will? ก็คราวนี้เนี่ยคือเป็นการรีแมตช์กับอลิโอนาอีกครั้งหนึ่งนะคะแซมมีความกดดันมากแค่ไหนเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแซมได้พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายค่ะก็ไฟนี้ไม่กดดันค่ะก็จะต่อยตามสไตล์ตัวเองค่ะสบายๆไม่กดดันตัวเองค่ะ In this fight, I am 100 prepared both mentally and physically. I am no pressure at all for rematch with Alyona. My next question would be to Alyona. Just wanted to know her reaction to it. Like, obviously, she had a great win in the first fight, but a lot of people doubted the credibility of that win. So, what was her reaction to that? Вопрос вам, Алена. Ваш предыдущий бой вы выиграли, и однозначно вы видели, как все были не согласны этой победой. Какая ваша реакция по поводу этого? Ну, во-первых, не все были не согласны, а многие были согласны с этим. У Стэмп очень хорошая поддержка, потому что у нее активные зрители. Поэтому ребята, которые не совсем компетентны в ММА, они были не согласны. Но это диванные критики, их будет очень много. И если я буду обращать внимание на комментарии людей, которые абсолютно не имеют никакого отношения к спорту, то, наверное, я закончу этот спорт. Поэтому есть квалифицированные судьи, чему я благодарна. Есть квалифицированные тренера, да, которые пересмотрели этот бой. Масса людей, которые сказали, что да, она постучала, и я чувствовала вибрацию руки не как отжимание тела, а как сдачу. Поэтому я отпустила тогда, когда нас уже растянули. Well, honestly, not everyone actually is saying that it's not fair and I lost. Sorry, yeah, that she didn't tap, but people who are qualified, who understand, the qualified coaches, qualified referees, they do understand that she actually tapped, and when I was submitting here, I felt the vibration, so it's obviously is, but people who are doesn't understand what is MMA, and I know there are a lot of fans of her. If I would pay attention in that, I would have finished my MMA game a long time ago. So it's I don't really care about it. Just wanted to know quickly whether the first fight has really impacted the scenario of the rematch. Like, is there any bad blood infused, or are you really unbothered about what has happened in the first fight? And are you seeing this rematch as a brand new, fresh matchup? Первый бой, который у вас был после результата, после вот этого шума, который был после него, что вы не выиграли, давит ли это на вас вот именно на этом бою?
Или наоборот? Ни в коем случае, я никак к этому просто не отношусь. Для меня это прошлая история, и каждый новый бой — это не затянутая нить предыдущего. Для меня это новый бой с новой соперницей, пусть даже она будет та же, поэтому я по-новому обрабатывала полностью ее технику, пересматривала ее бои и отношусь к ней как к новой сопернице, но с выводами предыдущего боя. No, really, it doesn't really bother me. For every fight, I prepare as you know, newly. So with her again, if I even if I have fought with her, still I prepared like, you know, like for a new fighter, but with outcomes what happened in the previous fight. We have our next question via text coming from Derek Wright of No Judges Necessary podcast. This is for both fighters. We'll start with Stamp. Being such an anticipated rematch and on a stacked all-women's card, what does this fight mean to your legacy as a fighter? คำถามสำหรับสแตมนะคะคราวนี้เนี่ยก็คือสแตมได้มาเป็น1 ใน 8นักกีฬาหญิงที่อยู่ในไฟท์การ์ดนี้ในการแข่งขันครั้งนี้มีความหมายกับสแตมยังไงบ้าง มันทำให้แตมโชว์ศักยภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้แตมได้เจอคู่แข่งหลายๆคนแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นค่ะ Well, it is such an honor for me to be selected to participate among the top 8 female martial artists in this tournament. And I am happy to represent Thailand. This is something that I can proud of, and then I can bring the best out in me. And then all the opponents are like quite tough, so I am happy to be in a part of this to improve my skill by facing a lot of toughest women in the world. The same question for Alyona. What does this rematch and this fight and this stage mean to your legacy? Этот турнир очень ожидаемый во всем мире. Что это, ну, для вас значит в целом для вашего наследия и этот рематч против вашей соперницы? Для меня это много чего значит, потому что Украина еще активно не показывала себя в этой организации, и поэтому для меня большая честь быть в 8 лучших женщин, которые участвуют в таком турнире. Поэтому, конечно же, я хочу финишировать этот бой яркой победой и закрепить то, что моя первая победа над Stamp Fairtex была не случайной, и все это ожидаемо в следующем нашем бою. Honestly, it's a huge honor to me because Ukraine fighters never have participated in such big events. So it's an honor for me to represent my country, and with this rematch, it's important for me to win, and the best is to submit again to show people that it's not the previous fight wasn't by chance. Thank you. Our next question comes from Drake Riggs from My MMA News to Alyona. Do you feel like everyone is sleeping on you in the tournament? If so, do you like being the underdog? Считаете ли вы, что вас считают каким-то несерьезным соперником в этом бою, и считаете ли, что вас считают как андердогом в этом бою? Да, я думаю, что так и есть, потому что Stamp уже давно в этой организации, она раскрученная, и медийно раскрученная, и у нее больше опыта именно в этой организации выступления, поэтому у нее есть своя аудитория, которая ее смотрит давно, много лет за ней уже наблюдает и болеет. Поскольку я новый человек в этой организации, я не такая популярная, и обо мне мало кто здесь знает. В основном мое имя пользуется популярностью в России, в Украине, там, в Беларуси, в Эстонии. И там я уже успела зарекомендовать себя, поэтому для меня это новое место, и для того, чтобы закрепиться здесь, мне нужно, конечно же, проводить яркие бои, выигрывать у ярких соперников. Yes, of course. I do see that. I do believe on that. But it's kind of fine to me. I don't really think about it because, Fairtex is quite well known in this promotion. She's quite she fought a lot in this promotion, so she is promoted well,
and I'm not really well known in this region, but in my countries like Belarus, Ukraine, Russia, and Estonia, people know me. But with this kind of fight, with this kind of I would say loud fight, big fights, I will tell people around the world that me as Alyona exist. Thank you. Up next, it's also from Drake Riggs. This one's for Stamp. Are there any plans to dye your hair a crazy color before fight night? คำถามนี้สำหรับสแตมนะคะสแตมมีแผนที่จะย้อมสีผมก่อนการขึ้นชกวันศุกร์นี้ไหมคะ ไม่มีค่ะก็กะว่าจะทำสีนี้แหละสีดำขึ้นไปสู้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะสีไหนก็สามารถชนะได้ค่ะ Well, in this time, I would say no. I will not do any color because, like any color, even black or a special hair crazy color, I will know that I will going to win this fight. I got to follow up on that one. Is there anyone in the tournament who can rival the Stamp Fairtex walkout? ใครที่เป็นคู่แข่งที่สแตมมองว่าแบบในการ walk out ออกมาเนี่ยคือที่ไม่แน่ใจว่าสแตมจะมีโอกาสในการเต้นการโชว์อะไรนี้หรือเปล่าใครเป็นคู่แข่งที่มองว่าเฮ้ยน่าจะมีแบบจุดเด็ดตรงเนี้ยเดินออกมาเหมือนกันกับเราไม่น่ามีค่ะน่าจะมีหนูคนเดียวค่ะ I was thinking it will be only me no one else will do it right like me. Up next, we have a question coming from Ivan from Fight Game Asia. I have a question for Steph because you have been teammates with Denise before, and I don't know how the semifinals will be after the quarterfinals. So, assuming you're gonna face Denise either in the semifinals or the final, how will you approach that match since they're both former teammates? ก็คำถามสำหรับสแตมนะคะอันนี้ก็คือทางสื่อเนี่ยเขาทราบมาว่าสแตมกับเดนิสเนี่ยเคยเทรนที่ Fairtex ด้วยกันอยากทราบว่าในโอกาสเนี้ยถ้าเกิดมีโอกาสได้ต้องมาแข่งกับเดนิสเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างคะคิดว่าจะรับโอกาสตรงนี้ไหมก็แน่นอนค่ะรับค่ะก็ต่อยกันบนเวทีข้างล่างก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะ Yes, of course. She's my friend, and then but however, in the circle, I will accept the fight if I have to compete with her. Like in the fight, we fight. After the fight, we friend. We finish with some text questions from Fight Game Asia. This one's for Stamp. If you get caught in the guillotine again, what will you do differently this time? เพื่อไม่ให้จบเหมือนคราวที่แล้วคิดว่าไฟนี้เนี่ยสแตมมีแพลนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเตรียมแผนการแข่งขันไว้ยังไงบ้างคะไฟนี้เต็มมาเต็มร้อยค่ะแต่คิดว่าเต็มสามารถล้มอาริโอนาได้ค่ะมีแผนอะไรที่จะบอกเราไม่บอกได้ไหมมันอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้ Well, in this fight, I will not say on my game plan or in front of Alyona, but I know that I can win over her. And then, I am just focused on my coming into this fight in amazing shape, and I'm ready to go. I've got something to show everyone, and that's something else. It's my killer instinct. For Alyona, do you think she would dare to go to the ground with you again? Алена, вопрос вам. Думаете ли вы, что она, еще раз попадется именно вот на submission, либо же она будет осторожничать в этом плане? Я думаю, что она будет осторожничать. Я думаю, что она будет держать дистанцию. Я думаю, что она сделала выводы после того боя, поэтому я к этому готова. У меня тоже есть свои наработки. I think she'll be very careful this time. After learnings from the last fight, but I have something that I have prepared, so you guys will see.